ගණකාධිකාරීවරයෙක්ව මේ රටේ ජනාධිපති කරන්න බැරි. මේ ඉන්න කවුරුවත් ආවේ නැහැනේ මේ චන්ද්‍රක ඉදිරිපත් නේ නෑ. ඉතින් ආවම අපි එපා කියනවාද? CEO කෙනෙක්ගේ අපේ මේවා ඊට වඩා වෙනස්. ස්ටීව් ජොබ්ස්ට ඇමරිකාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙන්න බෑනේ. ඔව්. කරුණේද? මට ඒක ඇහුන්නේ නැහැ. ඔයාලා දෙන්නම දන්නවා ඇමතිට හොරකම් යන්නේ ලේකනුයි චීෆ් ඇකවුන්ටන්ට්නුයි දන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ තමයි ඒ දෙන්නත් පටන් ගන්නවා අපේ මහේකා එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් ගහමු. වරලත් ජනකාධිකාරී ආයතනයට තියෙන පසුතැවිල්ල තමයි වරලත් ජනකාධිකාරීවරයෙක් එහෙම නැත්නම් ගණකාධිකාරීවරයෙක්ව මේ රටේ ජනාධිපති කරන්න බැරි වෙයි. එතකොට මෙතන ඉන්නවා නම් මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න ඕනයි කියලා හිතන එක්කෙනෙක්. එයාට දෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකක්ද? එයාට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. එයාට නෑ ඊට වැඩිය දෙයක්. ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. I'll come to that. All of you, both of you will be. නෑ. වරලත් ඒ කණ්ඩායමක් ඕනනම් විගණාධිපතිවරයෙක් ජනාධිපති වුණේ නෑ. ඒත් UNPA සභාපති වුණා මිස්ටර් පණ්ඩිතරත්න. එතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම ජනාධිපතිගේ දකුණු අත වාගේ ක්‍රියා කළා. මහවැලිය සාර්ථක කරේ එතුමා නිසා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැඳුනොත් මෙයාට උඩහට යන්න පුළුවන්. කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි රටේ CEO කෙනෙක් වෙන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මොකද්ද දෙන උපදේශ මොන වගේ දේවල්ද? මේ CEO කෙනෙක්ගේ අපේ මේවා ඊට වඩා වෙනස්. ඔව්. ස්ටීව් ජොබ්ස්ට ඇමරිකාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙන්න බෑනේ. ඔව්. හරි. හරිද? හරි. ඒක කරපු එකම පුද්ගලයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඔබතුමාගේ අදහසක් තියනවද මේ ගැන? ඔව් දැන් මේකයි දැන් ඔබතුමා කිව්වට මේ ඉන්න කවුරුවත් ආවේ නැහැනේ මේ චන්ද්‍රක ඉදිරිපත් නේ නෑ. ඉතින් ආවම අපි එපා කියනවාද? අපි එපා කියන්නේ නැහැ. කවුරුත් එපා කියන්නේ. ඒක නිසා මේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනාගතයේදී ඔබතුමාලගේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා වේවා කියලා. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. Would you like to say anything to the members? ඔව් ඉතින් මේක හැම වෙලෙම පාලනය කරන්නේ නීතිඥයෝ. නීතිඥයෝ. ඒක තමයි. ඔයගොල්ලෝ වැරදි වෘත්තියේ ඉන්නේ. වැරදි වෘත්තියේ. මේ රටේ හැම කෙනාටම දොරල් විවෘත වෙන්න ඕනේ. උගත් වැදගත්. මම වැදගත් කෙනෙකුට කියන්නේ ethical. හැම කෙනාටම දොරටු විවෘත වෙන්න ඕනේ නායකත්වයට එන්න. එක්තරා කණ්ඩායමක් මේ රටේ නායකත්වයේ දැහැගෙන හිටියා දැන් අවුරුදු 76ක්. හොඳටම ඇති. අලුත් කට්ටියක් එන්න ඕනේ. හැබැයි අර නිර්ණායකයන් තියෙන්න ඕනේ. උගත් වෙන්න ඕනේ. පාලනය පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අවංකකම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. දැන් මම මගේ වෙලාව ගත කරන්නේ දේශපාලනයට නෙමෙයි අලුත් තරුණ නායකයෝ හදන්න. ආයතන කීපයක් හදාගෙන we are building leaders. මේ ජනාධිපතිතුමියනේ මේ උගතුනුත් ඉන්නවා හරියට හොරකම් කරන අය. ඉතින් මේ කරුණේද? මට ඒක ඇහුන්නේ නැහැ. අමාත්‍යංශවල ඔබතුමාලා දෙන්නම දන්නවා ඇමතිට හොරකම් කරන්න බෑ අමාත්‍යංශ ලේකනුයි චීෆ් ඇකවුන්ටන්ට්නුයි දන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ තමයි ඒ දෙන්නත් පටන් ගන්නවා අපේ මහේකා එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් ගහමු කියලා. ඔබතුමාගේ කාලයේ මේකේ එසෙන්ස් එක තමයි ඔබතුමාගේ කාලේ එනම් 2018 වර්ෂයේදී රටේ ව්‍යවස්ථා අර්බුදයක් ඇති වුණා. ඒක ඇති වුණේ ඔබතුමා එවකට හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව අගමැති කරලා ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නීති විරෝධී කියලා කිව්වා. ඒ ගැන ආපහු හැරිලා බැලුවොත් ඔබතුමාට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඊටාම කෙටියෙන් උත්තරයක් දෙනවා නම් දැන් කාලය අවසාන හින්දා. නෑ මට ඔකට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. මේ රනිල් වික්‍රමතුමා මේ දැන් මෙච්චර හොඳට අපි කතා බහ කර ඉඳලා මාත් එක්ක තරහා වීදි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉතින් නෑ තරහා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඕන කෙනෙකුට පුජ්‍යලිකව මාව හම්බුනොත් මං කියනවා. හරි ඕකේ. thank you. මං හිතන්නේ ඒක සාධාරණ උත්තරයක්. ඔව්. හිතන්නේ ඒක සාධාරණ උත්තරයක්. ඒක මගේ තනි තීන්දුවක් නෙවෙයි. හරි ඕකේ. හැබැයි ඒකේ වගකීම මම ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ ඉතිහාසයේ ලංකාවේ මල්ලි අයියා රජ කරනවා නම් අයියාව මරලා පාලනය කරනවා. එතකොට බිසවරු ඉඳලා තියෙනවා රජුරුව මරලා බිසව රජකම ගත්තා. ඔව්. ඉතින් ඒ විදිහේ සමස්තයක් අපිට තියෙනවා. මොකද yeah I know actually history of the world is history of power. History of world is history of power. එක ආගමැති කෙනෙක් මරලා තව ආගමැති කෙනෙක් ගෙනවා.
President Maithripala Sirisena. Good evening to President Ranil Wickremesinghe. I would like to start like this. No man undertakes a trade he has not learned, even the meanest. Yet, everyone thinks himself sufficiently qualified for the hardest of all trades, that of government. Who said this? Socrates, 5th century BCE. So they have undertaken the hardest of all trades. Let's give them a good round of applause. I am deeply honored by this opportunity to moderate this history-making event today. This event, I hope, will mark the beginning of a new democracy that will significantly strengthen democracy in Sri Lanka. And it will set a precedent in Asia. Sri Lanka, as you know, is a country with a multi-religious, multi-ethnic, and multilingual society. As professionals, we need to understand complexities of governing a country with people belonging to different cultures, with different dreams, aspirations, and purposes, if we were to make a meaningful contribution to the society. Our country has deep-rooted conflicts that challenge political leadership. All presidents have had notable successes and setbacks. This is an attempt to offer reminiscences about each president's rule. Presidents don't easily appear on stage to explain their rule. The 3 presidents we have here today graciously accepted CA's invitation out of respect to the institute, your institute, and their conviction of responsibility they have to our profession. So with that, I would like to move on. My first question is to President Chandrika Bandaranayake Kumaratunga. Ms. President, when you became the president, in India, you had Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, Dev Gowda. Can we have their photographs on screen? Yes. You dealt with these personalities from around the world. Dev Gowda, Indra Kumar Gujral. In Germany, you had Helmut Kohl. I'm just trying to take you back down the memory lane. John Mayer in the UK, Tony Blair in the UK. Then you dealt with Bill Clinton. You dealt with Jian Zemin in China and Boris Yeltsin in Russia. Your rule was from 1994 to 2005. You were twice elected the president. One of the most challenging issues you faced was the ongoing civil war. After India airdropped food supplies, our relationships with India were at a very low level. The conflict was at its peak. There was an attempt on your life. The war witnessed severe humanitarian crisis and security issues. On the world stage, the Cold War had just ended. Even the members here in this audience, most of them wouldn't remember what the world stage was during your rule. And most of them wouldn't have been born even. So I just wanted to take you down and also to give the audience the context of this question. In this backdrop, how did you manage to establish relationships with world leaders in establishing Sri Lanka's position, especially given the conflicting interests of global powers, USA, Russia, China, and India? If you can take maybe 4 to 5 minutes. Your question is so complicated, I don't know whether I can answer it in 4 to 5 minutes. You travel the whole world. Later.
I'll take it. Yeah, sure. Okay. Yes. Now, I just want to hear from you how you manage these world powers in establishing our position. Because when you came to power, we were in a very precarious position. Well, you see, when we came into power in 1994, Sri Lanka had a very bad reputation for human rights violations. Yeah. Maybe the 2 years before I came into power was slightly better. It's not because I have the then Prime Minister next to me. It had improved, but for many years, the human rights violations in Sri Lanka against the minorities, against even the majority opposition parties, and all that was very well known. So obviously the first thing we had to do, not only to please the international community, but for our people, was to re-establish democracy and democratic governance, which I think we did very successfully. As we came in, I had 4 or 5 slogans. That was my major slogan. Democracy, human freedoms, respect for human rights and all that. And we did a lot in Parliament. We brought in a lot of laws to ensure fundamental rights, women's rights, children's rights, and all that kind of thing. So I think the world began to look at us differently. And we had a lot of warm reception from world leaders. Then also the seething ethnic problem, which at that time saw no solution. We came in with the solution. From the time I contested for the Provincial Council, then for the general elections and the presidential within 1.5 years of each other, the one major slogan I spoke about, of course, poverty alleviation and distribution of the fruits of economic development, which the previous government had actually obtained through the opening up of the economy to everybody, not only to the elite, but to everybody, and thereby alleviating poverty with various programs. But the second equally important one was a resolution of the ethnic problem. And we came in saying that we are willing to give extensive devolution. Within 1 year, we presented to the country the constitutional project that I was talking about, with extensive devolution to the regions and to all communities, religious, ethnic, and all that. And we worked on that. So now we are talking about the reaction of or the relationships my government had with the international community, yes. Especially actors. India. How did you balance India in this equation? So generally they were all very happy with the solutions we were proposing for the resolution of the ethnic problem, as well as the human rights situation, improvement of that. They were very happy. And in fact, various internationally known human rights watch and all that kind of thing gave us a lot of support and praise and all that. India, well, first and foremost, we realized that foreign policy-wise, that the most important partner for Sri Lanka was India. England? India. India, yes, yeah. They're sitting on our heads. Yes. So, meaning geographically. Yeah, sure. And all the ancient cultural, religious, political connections that we had. So we developed that. And we immediately started discussions with them. And we told them at that time India was fully involved in Sri Lanka, maybe even too much in trying to resolve the ethnic issue. So when they saw what we were proposing, they were very happy. But did USA, Russia and China encourage you to build better relations with India? What was their reaction? Not particularly. No, we had a very independent foreign policy, and we would not have tolerated anybody telling us what we should do. Right. And they didn't tell us. Okay. But we know that they must have appreciated it. Yeah. Because they were beginning to work very closely with India after the time period of Mrs. Indira Gandhi, where the relations with the US were very strained. The US and India were working closely. And they were happy. They showed us that they were happy, but they didn't come to tell us. And our relationship with the UK was also at a low level after the High Commissioner
UK High Commissioner's incident just before you came to power? Yes. Yeah. So we were able, I think the main basis of trust that we were able to build with the world was that we improved the human rights situation, democracy, democratic governance, anti-corruption in a big way, and the ethnic issue. Okay. So once that basis was there, it was very easy to build relations, one-to-one good relations with the foreign leaders. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Moving on to President Maithripala Sirisena. ඔබතුමා ජනාධිපති වෙන්න 2015 ජනාධිපති වෙනකොට ඒට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච අවුරුදු 10 බලුවොත් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මේ ඉන්විටේෂන් එක ඇක්සෙප්ට් කරලා තිබුණා. හැබැයි අවසාන මොහොතේ එතුමාට එන්න බැරුව ගියා. එතකොට එතුමාගේ කාලේ දූර කාලේ වැඩිපුරම තිබුණේ යුද්ධයේ අවසාන අදියර. ඊට පස්සේ යුද්ධයේ ජයග්‍රහණයේ තීරණාත්මක වගේම මතභේදාත්මක වුණා. රාජ්‍ය ආරක්ෂාව, මිනිස් අයිතිවාසිකම් සහ මානසික කරුණු ගැන හුඟක් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කතා බහට ලක් වුණා. එතකොට ඔබතුමා ජනාධිපති වෙනකොට ලෝකේ අනිත් රටවල් වල හිටියේ ඇමරිකාවේ බැරක් ඔබාමා හිටියා. ඊට පස්සේ කෙටි කාලයකට ඔබතුමා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිතුමාත් එක්කලා ගනුදෙනු කළා. ඊට පස්සේ ජර්මනිය ඔබතුමාට මතක් කළා එක දවසක්. ඇන්ජලා මර්කල් මහත්මිය හිටියා. GSP කන්සෙෂන්ස් වලට එහෙම. එතකොට UK වල එංගලන්තේ එක්සත් රාජධානියේ ඩේවිඩ් කැමරන්, තෙරේසා මේ, බොරිස් ජොන්සන් එක්කලා ගනුදෙනු කළා. චීනයේ සී ජින්පින් එක්කලා ගනුදෙනු කළා. නරේන්ද්‍ර මෝඩි ඉන්දියාවේ, ව්ලාඩිමිර් පුටින් හිටියා රෂ්‍යාවල. මේගොල්ලන් එක තමයි ඔබතුමා ගනුදෙනු කළේ. එතකොට ඔබතුමාගේ පාලන කාලයේ සනිටුහන් උනේ අභියෝග හා අවස්ථා මිශ්‍රණයක් හැටියට. Mix of opportunities and challenges. මේන් පෙනී ගියේ දේශපාලනය හා සමාජ ආර්ථික පරිසරයේ ඇති සංකීර්ණ බව. ඔබ පාලනය කළ සභාග රජයේ coalition government එක නිතරම දේශපාලන ගැටුම් තිබුණා. ඔබතුමා සහ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය අතර. එතකොට පාස්කු ප්‍රහාරය ඔබතුමාගේ රජය බලවත් ලෙස දුර්වල කළා. එසේම මේ පාලනයේ ආරම්භයේදී ඔබ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය ගෙන ආවා. එය හරහා පාරදෘශ්‍යභාවය, ට්‍රාන්ස්පරන්සි, යහපත් රාජ්‍ය පාලනයට අත්වැලක් ලැබුණා, good governance. ස්වාධීන කොමිසම් සභා ශක්තිමත් වුණා. එතකොට මේ පරිසරය ඔබගේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට මොන වගේ බලපෑමක්ද ඇති කළේ ඔබගේ පාලනය කාලය තුලදී? එතකොට මේ ගෝලීය ලෙස බලවත් වගේම ලංකාව ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන රටවල් ඔබතුමාගේ පාලනය දැක්කේ කොහොමද? හොඳයි, මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබේ මේ වැදගත් සමුළුවට මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. මම හිතන්නේ මේක ඓතිහාසික සමුළුවක් ලංකාවේ මෙතෙක් පෙර නොතිබූ ආකාරයේ. ඇත්තටම මම 2015 ජනාධිපති ධූරයට පත්වන විට මගේ අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා අපි දෙන්න වැඩ කෙරුවේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ අවුරුදු 30ක තිබුණු යුද්ධයට වඩා අසීරු අමාරු කාලයක් තමයි ලෝකේ ඕනෑම රටක යුද්ධයක් අවසන් වුණාට පසුව පශ්චාත් යුද සමය. පශ්චාත් යුද සමයේ තමයි ජාතීන් අතර සමගිය ගොඩනැගීම, මිත්‍රත්වය, සැකය දුරු කිරීම, සහෝදරත්වය ගොඩනැගීම, ඒ කටයුතු කිරීම. එතකොට ඒ සඳහා අපිට ඊටමත් වැදගත් උනේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලැබිච්ච ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ඔබ සඳහන් කළා වගේ. ඒ ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලබා දීමේදී මම හිතනවා ගරු සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගෙන් පස්සේ වැඩිම ලෝකේ රටවල් සංඛ්‍යාවක් අපි සමග එකට වැඩ කෙරුවේ, සහයෝගය දුන්නේ, ගිවිසුම් අත්සන් කෙරුවේ මගේ කාල සීමාව කියලායි මට මතක තියෙන්නේ. එතකොට පශ්චාත් යුද සමයක ඒ කටයුතු
කරගෙන යෑමේදී එකක් තමයි මම බලයට පත්වන විට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්තුමාගේ ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපෙන් ඈත් වෙලා. ඒ වගේම තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සම්පූර්ණයෙන් අපෙන් ඈත් වෙලා. ලෝකේ රටවල් රාශියක් අපෙන් ඈත් වෙලා. ඒ මොකද අපි බලයට එන්න කලින් හිටපු බලධාරීන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාගේ සිට ලෝකේ රටවල් අසල්වැසි රටවල් හුඟ රටකටම බොරු කියලා බොරු පොරොන්දු දීලා අපි කෙරේ විශ්වාසය නැතුව තිබුණේ. එතකොට ඒ හේතුව දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා යුද්ධේ නැවතිලා 2009 මැයි මාසයේ ලංකාවට ආවා. ආපු වෙලාවේ එතකොට ලීක්වන් යූට අපේ බලධාරීන් කිව්වා ලීක්වන් කියපුවාම ලීක්වන් නෙවෙයි එවකට හිටපු මහලේකම්වරයා UN එකේ එතුමා කිව්වා මේ 13 වෙනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ එවකට හිටපු අපේ නායකයින් කිව්වා 13 නෙවෙයි ඊට එහා යන්නත් අපි ලෑස්ති ඒක අපි කරන්නම් කිව්වා. එතකොට ඒ විදිහට ඉන්දියා රජයටත් පොරොන්දු වුණා. UN එකටත් පොරොන්දු වුණා. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවටත් පොරොන්දු වුණා. එතකොට ආණ්ඩුවේ සමහර ඇමතිවරු ලංකාවේ UN ඔෆිස් එක ගාව ගිහිල්ලා බිම නිදාගෙන UN එකට විරුද්ධව සටන් පාට කිව්වා. රටේ ප්‍රධානියා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට තැවිලි පෙව්වා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම නවනීදන් පිල්ලේ කොමසාරිස් තුමිය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සභාවේ ලංකාවට පැමිණියා. ලංකාවට පැමිණිච්ච වෙලාවේ ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් කිව්වා නවනීදන් පිල්ලේ මට විවාහ කරගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේවත් එක්ක ප්‍රධාන වශයෙන්ම UN එක අපිත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන් ඈත් වෙලා ඉතියි. එතකොට UN එක ඈත් වෙනකොට යුරෝපා සංගමය අපෙන් ඈත් වෙන එක ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය ආරමුදල IMF ද ADB ද World Bank ද JICA ද කොයිකා ද මේ ඔක්කොම අපෙන් ඈත් වෙන එක පුදුමේන කාරණයක් නෙවෙයි. ඕකේ. එතකොට EU එකේ ඉඳලා ඔය ඔක්කොම. එතකොට මේ තත්ත්වයන් එක්ක අපි ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේ දිනා ගැනීම සඳහා. අපි යුද්ධයක් කරලා අවුරුදු 30ක ඒ අවුරුදු 30ක යුද්ධෙන් පස්සේ රට දුගී දුප්පත් භාවයට පත් වෙලා ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටිලා ජාතීන් අතර මිත්‍රත්වය අසමගිය ඇති වෙලා මිත්‍රත්වේ නැතුව ඉතා අසීරු අමාරු තැනක තමයි අපි හිටියේ. නමුත් අපිට අපේ ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම තිබුණා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව අපිට දුන්නු යම් උපදෙස් ඒවා අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එක් පැත්තකින් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව කොමිෂන් සභාවක් පිහිටවීම. එතකොට ඒ කාර්යය අපි කෙරුවා. ඊළඟට ජාතීන් අතර රටේ අභ්‍යන්තර සමගිය ඇති කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමට අපි ආයතනයක් පිහිටෙව්වා. ඒ ආයතනයේ සභාපතිතුමිය හිටියේ ගරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය. අපිට ඒක නේද ඊළඟ වටේ කතා කරන්නේ. ඒකයි. එතකොට ඇත්තටම මෙතන ඉන්න අපි තුන් දෙනාම 2015 ඒ වගේම 19 ඉවර වෙනකන් ඒ ආණ්ඩුව කරන්න අපි එකට හිටපු තුන් දෙනෙක් අපි තුන් දෙනා මේ වේදිකාවේ ඉන්නේ. ඕකේ. එතකොට මේ කාරණාත් එක්ක අපි මූලික වශයෙන් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා ආර්ථිකය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සහයෝගය අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ලබා ගන්න. දැන් මම දන්න විදිහට සිරිමාවු බණ්ඩාරනායක මැතිණියෙන් පස්සේ ඒ උත්සාහය සාර්ථක වුණාද ජනාධිපති? ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලබා ගන්න එක. ඇත්තටම ඒක සාර්ථක වුණා. සාර්ථකයි. ඒක සාර්ථක වුණා. දැන් සිරිමාවු බණ්ඩාරනායක මැතිණියගෙන් පස්සේ රුසියාවට රාජ්‍ය සංචාරයක් ස්ටේට් විසිට් එකක් හම්බුනේ මට. එතකොට ජර්මනියට ස්ටේට් විසිට් එකක් හම්බුනේ මට. එතකොට
ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් මේක මේ මගේ නමටවත් මගේ රූපෙටවත් ශරීරයටවත් නෙවෙයි හම්බුනේ. අපේ ප්‍රතිපත්ති වලට. විශේෂයෙන්ම 19 වෙනි සංශෝධනය සම්මත වුණායින් පසුව රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තහවුරු කිරීමත් මානව හිමිකම් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමත් ඒ වගේම ජාතීන් අතර සිංහල දමිළ මුස්ලිම් මැලේ බර්ගර් ආගම් භේදයකින් තොරව මේ සියලු දෙනා එක තැනකට ගැනීම සඳහා ඒකයි මම කිව්වේ පශ්චාත් යුද සමය යුද්ධයක් කරනවට වඩා අමාරු කාලයක් හිද්දිනා ගැනීම ජනතාවගේ. එයයි එකට සහෝදරත්වයෙන් එකට එකතු කිරීම. එතකොට ඒ කාර්ය අපි කළා. දැන් ඊළඟට ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා සඳහන් කළා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කියනකොට මම මේ මහසභාවේ නෙවෙයි ඕන තැනක මම කියන්න පුළුවන් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව කිසිදු පොලිසිය හෝ ආරක්ෂකාංශ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශ නැත්නම් රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ ජාතික බුද්ධ්‍යංශ මේ කිසිම කෙනෙක් අප්‍රේල් 4 වෙනිදා 2019 පළවෙනි තොරතුරු ලැබිලා අවසානයේ බෝම්බ පුපුරන දවසේ උදේ 7ට පොලිස්පතිවරයාට ඒගොල්ල අතරේ සාකච්ඡා ගියා මිසක් ඒ කිසිම කෙනෙක් මට මේ කාරණාව කිව්වේ නැහැ. මේක බොහොම පැහැදිලිව මම අධිකරණයට කිව්වා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ අපි බොහෝ වෙලාවට මම හිතන්නේ මේ ඉන්න තමුන්නාන්සලා මූලික වශයෙන් ඒ සිද්ධි ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට ලොකු බලපෑමක් කළා. මොකද ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච වාතාවරණයත් එක්කලා. ඔව්. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ඉතාමත් වැදගත් වුණා. එතකොට ඒ තුල අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා ඒ විදිහේ හොඳ වැඩපිළිවෙලක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒ වගේම මම කියන්නට ඕනේ බොහොම සන්තෝෂෙන් 1947 ඉඳලා මේ වෙනකම් අපේ ආණ්ඩුව එදා තිබ්බ වාර්තාව සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීම පිළිබඳව 2018 තමයි ලංකාවේ වැඩිම සංචාරකයින්ගේ මුදලක් ලංකාවට ඇවිල්ලා අපි එතෙන්ට එනවා. අද වෙනකම් කිසිම කෙනෙකුට ඒ වාර්තාව බින්දින්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. අපි එතෙන්ට එනවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරියේ ආණ්ඩුවකට අලුත් ආණ්ඩුවට ඒ වාර්තාව බින්දින්න කියලා. ඒ මොකද රටට ආදායම එන්න සංචාරකයෝ ගෙන්න ගන්න. ඒක ඉතාම අවශ්‍යයි. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මම කියන්නට ඕනේ දැන් මේ ඔය මගේ නඩුවේම තිබුණා දැන් ආරක්ෂක මණ්ඩලය මම කැඳවල නැහැයි කියලා. එතකොට අපි ඒ ගැන කතා කරමු ජනාධිපතිතුමා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. හරි. අපි එතෙන්ට එමු. හරි. ඊළඟ අවස්ථාව දෙන්න. හොඳයි. Yeah. Now I turn to President Ranil Wickremesinghe. You ruled the country from July 2022 to November 2024. In the world, if you take the world leadership, you dealt with Joe Biden in the USA, Olaf Scholz in Germany, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak in the UK, Narendra Modi in India, Vladimir Putin in Russia, Xi Jinping in China. These are the leaders you dealt with on the screen. You assumed the presidency amidst one of the most severe crises in the national history. Your 2.5-year term was defined by several critical challenges. The nation was on the brink of economic collapse, depreciating currency, food, medicine and fuel shortages. You passed the 22nd Amendment, thus re-empowering the 19th Amendment. Re-empowered independent commissions, gave fresh hope, but couldn't perhaps really capitalize on the opportunities. My question is, how did you leverage on the diplomatic connections you built over 40 years to overcome the multiple crises faced by the country when you assumed office? Going on, do you think geopolitical power play plays a major role in Sri Lanka's policy making and implementation? And to what extent we have to appease them to win their support? 2-3 questions, Mr. President, but let's see. Unlike
both President Kumanatunga and President Sirisena, I was not elected. Selected, is it? I just walked into the office and sat down because no one was claiming it. Yeah. But I have had the opportunity of serving as Prime Minister under both of them. So I mean, basically what I had was to deal with a country that was bankrupt. There was no money. There were queues. People are finding it difficult to live. So first part of it really was, I went into Japan. That was the only country I went to initially. Yeah. I went to Mr. Abe's funeral, but I met Prime Minister Kishida. And I must thank him for all the help that he gave after that. Japan always stood behind us. Everywhere we turned to, Japan had already intervened and made it smooth for us. Secondly, a person that I was in touch with was the managing director of the IMF, Sally Georgieva. She also helped us. In fact, I spoke to her in 2021 December. By chance, a friend of mine was in discussion, and we had we discussed, and she said, "Go and tell your president." So I went and met President Gotabaya 3-4 times. He agreed on some of this, but his officials didn't carry it out much. Otherwise, we would not have this problem today. Of the others I have to deal with immediately was the Indian Minister of Finance, Nirmala Sitaram. Of course, I was dealing with Mr. Prime Minister Modi. I had known him earlier. But immediately was the $3.5 billion loan given to us by India, which really helped us along the way. So these were the people, and Janet Yellen, Secretary to the Treasury of US. I always said there were 3 women who saved us. Kristalina, Nirmala Sitharaman, and Janet Yellen. Really, they were very useful. First one I met was Samantha Powers, who had been to Sri Lanka earlier. We've known her. And I was trying to get them to start the yalla cultivation. We basically didn't have any money. We had a few $100 million. But Samantha Powers gave some monies from her USAID, and then the World Bank gave us the other money. That was the start. We got the yalla season going. Of the others, Mr. Narendra Modi, I've known him well. So I was in communication. I went to India the following year. Similarly, President Xi Jinping, I met him in 2024 when I went for the BRI conference, but I had sent messages to him. Of those who were useful to me really was the Chancellor of Germany, who also helped us. I met him first at one of the climate change conferences, and thereafter also President Macron. President Macron was there. He really helped us. President Biden I only met at the UN conference, but I was dealing with Janet Yellen. As far as UK was concerned, no, by the time I went, Mr. Boris Johnson was no longer Prime Minister, but I know him, I've known him well. Liz Truss was there. Yes. I went there for the funeral of the Queen, and she didn't last till the coronation even. Yeah. Yes. I only spoke to at the reception. I only spoke to Mr. Sunak also at the reception. So there wasn't very much of discussions with the UK government. So these were the people I worked with. With the South African President, Ramaphosa, was another person. And these were, I would say, the key people who helped Sri Lanka. And the question is now, actually, a lot of people tend to believe that in obtaining concessions or help from various agencies and also countries, we need to make policy decisions to appease them also. I mean, to what extent that is true, really? Can you tell something about... You are an accountant. Yes. So when your clients give money, do you tell them to
go along with what the borough has done. After Yes. all, they are giving their Yeah, money, they are sure. giving their Yeah, people sure. money. Sure. Money they have taxed from their people and taken it. Yes. So what is the advice you will give them No, if sure. you are their advisor? No, of course you have to. I know. listen to So, them. so Of what course. they wanted was, look, 17 times we've been to the IMF. Yes. 17 times we've broken it. Yeah. Last was when Mr. Maitripala Sirisena was president, we came to an agreement that we'll have a surplus on the primary budget. And we got that, 217, 218, and we had decided on the taxes, how the revenue was to be collected. 219 we fell back because of the bomb, and we had one more year to go. Yeah. And they said all of a sudden we are ruining all the taxes, we are going to reduce it. And Mr. President Gotabaya Rajapaksa presented the budget in November 2019, and he took all the revenue away. Yeah. You all were all very happy because VAT had been reduced and income tax had been reduced, Yes. but it was just the beginning of the disaster. Yeah. And that's all. Then we went to elections. And if we kept on with the agreement we had made at that time, and we finalized it in 2020, they should have gone for another loan. Then we went to the election, the UNP is saying that the economy is bad and we need $6 billion. So no one listened to us. We all lost our seats and I had to come back on the national list. Thank you. So Yes. really, Thank you. the issue is not only the leader. Yeah. The country and others must take it. So they had conditions which I had to first, I mean, no one was giving us money. I had to come to a staff level agreement and then get the final agreement. They wanted to ensure that our debt was sustainable. So the agreement was with the IMF. It's IMF that laid down the conditions, not those countries. Not the countries. Yeah. So then they put down the conditions that were necessary. I had to agree to it. What can I do? Yeah. I can't go and argue. Everyone is saying, China is saying, India is saying, you go and so that, but reasonable. From their way, we talked to them. It was agreed by the OCC plus China, and then finally the creditors have agreed to it. So this is what I did till the day of the election. We finalized it about 2 days before the election. But now is the debt sustainability. Yeah. You have to put that into action. I went and I brought in the economic transformation law and put the conditions in. Now, how are you going to meet that? That is the main issue. We'll come to that in the next round. So, yeah. as far as they are concerned, it was their money, but they had to have a precedent which applied to all other countries after us. Yeah, sure. I Thank you. think we got a good deal, and it's up for us now to fulfill it. Yeah. Thank you. In fact, Mrs. President and Mr. Presidents, I want to inform you that the technical committee of the Institute in organizing this event was inspired by a similar event that took place in 2013 in the USA on the occasion of dedicating President George W. Bush Library at Southern Methodist University in Dallas. That's the first occasion where multiple presidents of one country sat down for a discussion like this. The second occasion was a few years later in Spain. 3 prime ministers sat down. And this is a history-making event, and this is the first time in Asia and the third time in the world that such an event is taking place where multiple presidents of a country are coming together to discuss the issues and challenges they face in their role. Thank you. So, I go to President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. You took bold initiatives to resolve the ethnic conflict, initiated dialogue and proposed constitutional changes, you alluded to it, to address grievances. You had to work with a fragile parliamentary majority. That perhaps diverted your attention from more pressing economic and social issues. I don't know, we would like to hear from you. But nevertheless, you also initiated several economic reforms aimed at liberalization and encouraging foreign investments. You undertook
a big privatization drive, starting with plantations, that reduced the burden of state enterprises, loss-making state enterprises on the government. What were the other key initiatives you wished to implement but couldn't? And also, what are the key achievements you are proud of? Anything you could have done differently? I'll ask follow-up questions. Can I start with the last question? Yes. Anything you could have done differently? No. No. The one before the last. So one before last. What are the other key achievements you What are the achievements you are proud of? That I can't say I am proud of it. All of us who are part of it will be proud of it. The government. Well, you talked of the economy. Yeah. That was the second slogan that we were elected on. We talked of, the SLFP, which I chaired at the time, had a socialist economy. And they were against private enterprise. They were nationalizing lots of things, and that was one of the reasons that the Western world was very worried about my coming in. Yeah. But we were able to assure them. So we realized that the world had moved forward far, far from where the SLFP had started its socialist economic policies, and the world had accepted the free market economy. Yeah. Yes. So I came out with the concept that even I found it difficult to accept it first because I was a socialist economist. Yeah. But practically... You were more socialist. You were more socialist. Definitely. Yeah. Yes. So, but then we realized, having analyzed it through my studies and everything, that we had to accept the free market economy. So we presented the concept of the free market economy with a human face. Yeah. That was the slogan. Yes. Yes. And I can remember some leading businessmen in Sri Lanka, when we used to have discussions with the private sector, very sarcastically asking me, "Madam, what's this human face you're talking about?" And then I explained to them the human face was sharing the profits of the free market economy as much as possible equally with all sectors of the population. Our Samurdhi program, the Surutaru Diriyanaya program, which was the SMEs program where we gave loans at 6% when it was going at 20% in the banks, to 500,000 young people who started 500,000 small and medium enterprises, employing about 2 million people. And it continued very well till the change of government, and for about 2 or 3 years after that, but crashed because of the lack of support from that government. So that was the kind of human face. The increase of public servant salaries by 5 times, by 500% in 8 years, and all this. So obviously we were moving forward with the times. And one thing I can say I'm very proud of, well, not I, we should be all proud of, is that while we were waging a very expensive war, we were able to achieve a lot of economic progress. A lot of people don't know this. We were able to increase by 3 times per capita income. In 1994, per capita income was at I shouldn't go into too much detail, 32,000 rupees. In 2005, it had increased to 104,000, 3.5 times. GDP increased by 3.5 times in the first 8 years of our government. Inflation went down from 13% to 8% while a war was going on. And the common criterion that one uses, the economic growth rate with the war going on, increased from 5.6% in 94 to 6.2% in 2005. Okay. It was a minus growth rate only in the year 2000, the year that following the bombing of the airport. Yeah, bombing of the airport. And the destruction of the airport and all the Sri Lankan Airlines planes by the LTT. Yes. But we recovered again in 1 year. Yeah. So Thank you. I think foreign assets, for example, that we are talking about so much, were at 1,000, well, let's say $2,000 million in 94.
When we handed over the government, it was at $3,500 million, even with having spent lots of money on the war. So I think that is an achievement to be proud of. Yeah. Industrial zones we increased by 2.5 times. There were 4 industrial zones when we came in. There were 10 when I left the government. Export income increased from rupees 88 billion to 400 billion. Yeah. More than how much? 1, 2, 3, 4. About 10 times. 3.5 times, yes, yeah. So I don't know how much. 88 to 400 billion. Yeah. This is with the war going on. And I would say the most crucial question that you should ask me, how did you do it? Yeah. I would say it was, 2 or 3 things. One is that we had a very clear policy, whether one agreed with it or not, of economic development. There was a vision and a clear action plan with targets. I, as finance minister also, used to insist on targets. We had a 5-year action plan divided up into annual plans, and every month I sat with the important ministries reviewing the progress. Okay. And if there was no progress, I would quietly reshuffle the cabinet and change the minister. I couldn't sack them because we had only 1 vote extra in parliament. These people are waiting to chase us out. And I would transfer the secretaries of the ministries who were not performing. So clear action, clear vision, strategic plan, action plan, reviews, and insisting on performance. Second most important thing, and I'll stop there, is the anti-corruption program we followed. From day one, I came in screaming on platforms during the elections that I will hang from Goldface Green anybody who robbed in the government. And we didn't hang in Goldface Green, but... We'll talk about it in detail. You'll come to that? Yes. Okay. We'll come to that. We followed a very clear program for anti-corruption. Yeah. And I would boast, if I can say so, that... I'll give you that opportunity. Since maybe about 77, before that there were governments that were very honest. Since 77, the least corrupt government was mine. We'll come to that. We'll come to that. And I can prove it. We'll come to that. Yes. We'll come to that. Yes. So those are the achievements we are proud of. Yeah. And did you also ask the question about the ethnic issue? No. That you are coming to later. Yes. That was my first question, if you remember. Yes. Yeah. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විනාඩි 3-4ක් අරගෙන නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි කිව්වේ. මේක නිකන් කතික තරගයක් වගේ. කතික නෑ. නෑ එහෙම නොවෙන්න. එතකොට ඔබ රාජ්‍යපාලනේ මම ඇත්තට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ මෙතන ඉන්න සමහර අයට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ අපිට නැත්නම් අපි හරියටම මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ මොන කන්ටෙක්ස්ට් එකෙන්ද කියලා මොන පරිසරයේ ඉඳලාද කියලා සමහර වෙලාවලට අපිට හරියට මතකයක් නැති හින්දා ඔබ රාජ්‍යපාලනේ බාර ගන්නා විට පරම්පරාවක් වෙනස් වෙලා තිබුණා. ජෙනරේෂන් එක චේන්ජ් වෙලා. අලුත් පරම්පරාවක අලුත් බලාපොරොත්තුවක් තමයි යහපත් රාජ්‍යපාලනය. විනිවිදභාවය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන කරුණු. ඒතර ඒ වගේ විශාල බලාපොරොත්තු සමග ආර්ථිකය හැසිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම ඉතා විශාල අභියෝගයක්. ඔබ ජනාධිපති ධූරයේ ජනතාවට සමීප කිරීමට විශාල උත්සාහයක් දැරුවා. මට මතකයි එක අවස්ථාවකදී ඔබගේ වෙබ් අඩවියට අනවසරයෙන් පිවිසෙච්ච දරුවෙක් ගෙනල්ලා එයාගේ අධ්‍යාපනයට උදව් කරලා එයාට සමාව දුන්නා. ඒ ජනාධිපතිකම සමාජයට ලං කරන්න කරපු උත්සාහය. හැටි තමයි අපි දකින්නේ. නමුත් එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැන් ජනාධිපතිකම බාර ගන්නකොට අතීතයෙන් එන බර තමුන්ගේ කරට පට වෙනවා. එතකොට මේ බරත් එක්කලා කිටි කාලයක් තුල ජනතාව මේ අපේක්ෂා කරන මොකද අපේ රටේ හුඟක් දැන් තියෙන්නේ පාවෙන ඡන්ද නිතරම පාවෙනවා. එතකොට පාවෙන්නේ නැතුව තියාගන්න ඒ බලාපොරොත්තු ඉක්මනින් ඉෂ්ට කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න රාජ්‍ය පාලනයේ කරන්න හදපු ව්‍යුහමය වෙනස්කම් කොච්චර දුරට සාර්ථකයි කියලා හිතනවද?
සමහර දේවල් වෙනස් විදිහකට කළා නම් හොඳයි කියලා දැන් හිතෙනවා දහපව් හැරලා බලනකොට. ඇත්තටම මම ඉතාම සතුටු වෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව. මොකද මේ රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳව සමාජය තුල තියෙන කතිකාවත සහ විවිධාකාරයේ මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන් විවිධාංශ වලින් කතා කරන දේවල් ඒවා එක පැත්තකින්. නමුත් මේ ජනාධිපතිතුමේ වාඩි වෙච්ච කෙනෙකුට තමයි දැනෙන්නේ ඒ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. සමහර දේවල් කියන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. සමහර දේවල් තියෙනවා අදත් මට මෙතනවත් කියන්න බැරි දේවල්. එතකොට මූලික වශයෙන්ම දැන් නව තරුණ පරපුර ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකය සඳහා ඒගොල්ල වේගයෙන් ගමන් කරනවා. සමාජ මාධ්‍යත් එක්කලා. සමාජ මාධ්‍ය. ඒ වගේම තාක්ෂණික නව උපකරණ මේවත් එක්ක. එතකොට අපි ඉස්කෝලේ යනකොට පොල් තෙල් මේ ලාම්පු තෙල් පානෙන් අපි පාඩම් කරපු අය. හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ඉන්න ළමෙක් ඇලකට බස්සලා නාවන්න බෑ. වැවකට බස්සලා නාවන්න බෑ. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම බාත්රූම් වල තමයි ඒ ඔක්කොම සියලු දේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ මානසික තත්ත්වය ඒකයි. එතකොට මේ නව තාක්ෂණය මූලික වශයෙන්ම අපි කොහොමද අපේ රටේ දියුණුව සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්න කියන කාරණාව නව පරපුරත් එක්ක. එතකොට නව පරපුරේ අදහස් එක්ක තාක්ෂණය දැන් එක පැත්තකින් තාක්ෂණය අපි හිතමු මොබයිල් ෆෝන් එක ගත්තොත් ඒක හදපු විද්‍යාඥයා ඒක හැදුවේ මානව වර්ගයාගේ යහපත සඳහා. නමුත් දැන් අලුත්ම වාර්තා මම හිතන්නේ තියෙනවා බොහෝ වෙලාවට පහුගිය කාල සීමාව තුල ඒවා එළියට දැම්මේ නැහැ පොලිසිය හෝ රජය මගින්. දැන් ලංකාවේ සියදිවි නසා ගැනීම විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ සියදිවි නසා ගැනීම වල වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ තරුණ ළමයි. එතකොට ඇයි ඒගොල්ල සියදිවි නසා ගන්නෙ? එතකොට මේ තියෙන පරිසරයත් එක්ක ඒගොල්ල බලාපොරොත්තු වෙන සමාජයේ ඒගොල්ල මොබයිල් ෆෝන් එක තියාගෙන මුළු ලෝකෙම දකිනවා. ඒ මුළු ලෝකෙම දකිනකොට ඒගොල්ල දැන් ටෝකියෝ නගරේ ගෑන් ළමෙක් ලස්සන අලුත් ගවුමක් ඇඳලා තියෙනවා නම් ඒ ඩිසයින් එක එයා දකිනවා. ඇමරිකාවේ එහෙම ළමෙක් කලිත් ඇඳුමක් ඇඳලා ඉන්නවා නම් එයා ඒක දකිනවා. එතකොට එයා ඒ ගැන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය, සමාජ සංස්කෘතිය, ඒ වගේම සංස්කෘතික වශයෙන් තිබෙන විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨත් එක්ක මම දිගට කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ ගත්තාම අපි අපේ සිතුම් පැතුම් එක්ක අපි කොහොමද අපිට ගැළපෙන ආකාරයට Taman දියුණු වෙලා රට දියුණු කරන තැනකට අපි යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට තියෙන්නේ. දැන් බලන්න චීනය වගේ රටක් ගත්තොත් චීනය මුලින් මාවෝ සේතුන්තුමා දියුණු කරලා මේ ගස්වල කොළ පොතු කාලා තමයි විප්ලවය කළා එතුමා ආණ්ඩුවක් හැදුවේ. එතකොට වියට්නාමයේ ගත්තාම අපි දන්නවා ඇමරිකන් යුද්ධය අවුරුදු 27ක් විතර තිබුණා. නමුත් අද වියට්නාමයේ ලෝකේ ඉතාම ඉහළට ආර්ථික වශයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් ඒගොල්ල කොහමද දැන් අපේ තරුණ පරම්පරාව බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇයි අපිට මේ වේගෙන් මේක මෙතෙන්ට ගේන්න බැරි කියලා. ඔව් නෑ දැන් මේකනේ දැන් මේ දේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. චීනය, කොරියාව, ජපානය, වියට්නාමය වගේ රටවල් ඒගොල්ලන් යුද්ධවලට මුහුණ දීලා ඒගොල්ලන්ට ආහාර හිගයන් නැති වෙලා ඒගොල්ලන් මම ඒගොල්ලන්ට අගෞරවයකට කතා කරනවා නෙවෙයි ආහාර නැති නිසා ගහකොළ වල තියෙන දේ ඊටාම සත්තු දැන් අපි බලු මස් කන්නේ නැහැනේ අපි. හැබැයි අපි දන්නවා ලෝකේ රටවල් කීයක බලු මස් කනවාද කියලා. එතකොට ඒ විදිහට නොයෙකුත් මේ කොය කුරුමිනියෝ නොයෙක් දේවල් ගෙම්බොද ඉබ්බොද ඕන එකේ කන්න පටන් ගත්තා. ඒ අර ඇත්තටම කෑම දුර්භික්ෂත් එක්කලා දුර්භික්ෂත්වය නිසා. හැබැයි ඒ අමාරුකම් තුලින් ඒගොල්ල ගොඩ නැගුණා.
හැබැයි නමුත් අපේ රටේ අවුරුදු දහස් ගානක ඓතිහාසික තත්ත්වයක් ගත්තාම අනුරාධපුර යුගයේ අවුරුදු 1000 ගානක්, පොළොන්නරුවේ අවුරුදු 200 ගානක්, එතනින් දමදිනියට ආවා, ඇතුගල්පුරයට ගියා, යාපහුවට ගියා, ඊළඟට කෝට්ටෙට ආවා, ඊළඟට මහනුවරට ගියා. එහෙම ඇවිල්ලා 505 ඉඳලා අපි විශේෂයෙන්ම ලන්දේසින්ගේ ඉඳලා මේ ඉංග්‍රීසීන් දක්වා පාලන කාල සීමාවල් තුල අපිට ප්‍රශ්න රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒ සිද්ධ වීම එක්ක අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් විදේශිකයින් අපේ රට අවුරුදු 400 ගාණක් පාලනය කරුවා මොන විදියට හරි. හැබැයි අපි දැන් කීයද අවුරුදු 74යි අපි. එතකොට අවුරුදු 400 ගාණක් රට පාලනය කරපු අයගේ තිබෙන සිතුම් පැතුම් සහ අදහස් එක්ක නව තාක්ෂණයත් එක්ක අපේ දරුවෝ තරුණ අය තරුණ පරපුර බලනවා වේගෙන් කොහොමද අපි ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. හැබැයි මේ වේගෙන් යන්න බෑ. ඒකට රටක් ලෝකේ රටවල් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දන්නවා. දැන් ඇමරිකාව වගේ රටක් ගත්තාම රතු ඉන්දියන් කාර්යෝ තමයි ඇමරිකාවේ මුලින්ම හිටියේ. ඉංග්‍රීසින් ගිහිල්ලා වෙඩි තියලා ඔක්කොම අල්ලගෙන එතකොට එතනින් තමයි ඒක බිහුනේ. ඔව් දැන් ඇත්තටම මේක ජනාධිපතිතුමා මේ මෙතන ඉන්න අපේ ගණකාධිකාරීන් වුණාට accountants-ලත් වැදගත්. මොකද ආයතනයක වුණත් ওই පරිසරයම තමයි තියෙන්නේ. තියෙන්නේ. ආයතනයකත් ওই පරිසරයමයි තියෙන්නේ. මොකද සමහර ලාවලට සේවකයෝ එහෙම නැත්නම් කොටස් හිමියෝ අයිතිකාරයෝ බලාපොරොත්තු වෙන තරමටම ඒ වේගයෙන්ම ආයතන සමහර ලාවලට දිනු කරන්න බෑ. සභාපතිතුමා ඒ වේගයේ කොතරම්ද කියලා කියන්නේ අපි ගම්මු පාසලක් ගම්මු. අද ලංකාවේ පාසලක ඉන්න ගුරුවරු ටික එකමුතුව ඉන්නවද? ඔව්. එකමුතුව නැහැ. අපි රජයේ කාර්යාලයක් ගමු. රජයේ කාර්යාලයක් ගත්තොත් රජයේ කාර්යාලයේ ඉන්න නිලධාරි ටික එක තැනකට ඉන්නවද? ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රොමෝෂන්, මාරුවීම් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න නිසා ඒගොල්ල අතරේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. මේක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. එතකොට ඒගොල්ල ඒවත් එක්ක තමයි ඔළුව වැඩ කරන්නේ. එතකොට සමහරලාවට Tamanට සුසුසු තැන Tamanට හම්බුනේ නැත්නම් එයා කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවය අද ගත්තාම කාර්යක්ෂමතාවය මම හිතන්නේ මේ වෙන විට 125ක් 30ක් අතර වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි එතෙන්ට එමු. ඔව්. එතකොට ඒ විදියට ගත්තාම බලන්න අපි කොතනද අපි නැවතිලා ඉන්නේ කියලා. ඒකයි රජයේ කාර්යාලය එහෙමනම් ත්‍රිවිධ හමුදා පොලිස් අතරේ ඒගොල්ලන්ගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න ඒවා අදීය දේවල් නෙවෙයි. ඒවා බොහොම කල්ලි ඉඳලා තියෙන දේවල්. එතකොට ඊළඟට දැන් ගමක සංස්කෘතිය ගත්තාම ගමේ සංස්කෘතිය අපි පොඩි කාලේ වගේද අද මොනතරම් වෙනස් වෙලාද? දැන් අපි ගමේ ඉන්නකොට පොඩි කාලේ ගමේ වෙද මහත්තයා, ගමේ ආරච්චි මහත්තයා, ගමේ විධාන මහත්තයා, ගමේ සර්ප වෙද මහත්තයා, ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ. හරිද? ඉස්කෝලේ ඒ කාලේ කිව්වේ ඉස්කෝලේ ලොකු මහත්තයා කියලා කිව්වේ. හරිද? අපි ඒ ගැන දිගට කතා කරමු. අපි දැන් ඒ ගම්වල ඒ තිබුණු දැන් ඒ කාලේ ගමකට පොලිසිය රාළහාමි කෙනෙක් යනවා දකින්නවත් හරි අමාරුයි. ඒ මොකද අර 5 දෙනා 6 දෙනා තමයි ගම ගෙනියන්නේ. ගමට හොරෙක් ආවත් ටක් ගාලා ගමේ අය නෑ මෙතන ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය පාලනයේ තියෙන සංකීර්ණ බව. ඒ කියන්නේ අපේ තිබිච්ච සංස්කෘතියත් මේ රාජ්‍ය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ආපු රාජ්‍ය පාලනයේ තියෙන හැඩයත් ව්‍යුහයත් එක්ක ගත්තාම ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් කිරීම කරන්න සෑහෙන්න අමාරුයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක මේ පරිසරයක් තියෙන රටක. Okay, right. Then my question is to President Ranil Wickremesinghe. You took office after 2022 July uprising, Aragale. Multiple generations of people were demanding change. Multiple generations. You worked with a coalition government. Public trust in government had faced severe erosion. Fulfilling expectations of change while facing the economic crisis and balancing the government would have been nothing but easy. During your political career, peaking with 2.5-year presidency, how did you see the expectations of multiple generations change? Especially, they demanded intense change in line with other countries.
that leapfrogged into being developed nations. Social media made a massive impact on effective this change. My question is, what were the challenges you faced in delivering reforms in democratic institutions, transparency and good governance? Do you think the progress you made in your 2.5 years was enough? Yes, I mean, basically, before doing all of that, you had to live. No, sorry, pardon me? Before doing all the changes, you had to live. Yes. I mean, basically to eat, drink, be able to travel, have your day-to-day life. So I took it as a situation when all that had broken down. Yes. The system of government was virtually under threat. Yes. Law and order was not there. So what is the priority you have to give? You are a bankrupt country, your economy was bankrupt, you had no money. Basically, we had at one time, we had only about $2 million in our reserve. Yes. Sometimes daily we are looking for money. So you have to get the country functioning again. Oh. You have to get the economy functioning. So what did I do? We gave 100% of the time went on focusing on getting the economy back. Yeah. Getting out of the bankruptcy status. Yes. As I said now, we have come to an agreement on sustainable debt. Yes. Debt sustainability. And on that, you will find in the next few months that the banks will remove all the foreign financial institutes will deal with us again. Our foreign aid programs will start. But that was achieved. Then second part is how do we fulfill the debt sustainability? For instance, our revenue must go from 12% of the GDP to 15% of the GDP in 2027. That's 1% every year. Yeah. Then you have to have growth. Then you have the expectations of dealing with corruption. All this was built into the stage 2. For instance, IMF also raised the issue of corruption. I accepted the need for corruption, anti-corruption measures. We brought the Anti-Corruption Act, Yes. which is the first modern act. I think after the 94 Act, we had not upgraded it. Then we have the governance diagnostic under which now we have gazetted the proceeds of crimes. Everyone talks of getting the money back if you can trace it. But you have to have a law. And even that is a 10-year process. Then there had to be amendments to the Money Laundering Act. There had to be amendments to the Companies Act, some other laws, which should enable you to really start probing. These are the experiences of other countries. The IMF brought us the best possible advisors on this. Then we have to upgrade our bribery, the commission itself. For a long time, we had not paid enough attention. And we had to get our officers trained. It's a question of looking at various returns and then deciding what has happened. There are no other way. And they agreed to do this. So in the next 3-4 years. But if you say that you can stop corruption immediately, everything will come to a halt. Yeah. No, that I don't think was possible. Yeah. We said what we have to say. Yes. And secondly, we have so far not found any money outside Sri Lanka. Right. Even if you find money, the question is, it will take you 10 years to get it back. So it was not relevant to dealing with the economy. Yes. My first one was to prevent corruption in the future and then punish all those who were there. So if we go through this, we'll have the best anti-corruption system in the whole of South Asia. Okay. And even some of the Southeast Asian countries won't have that. Secondly is to go fast. That's why we brought this new program of accelerating growth. If you have to move fast, to at least go to about 8% growth in the next 4 or 5 years. Move ahead, modernize the economy. And that's the whole series of funds. Now, those is what we put into the country. That's the only way you can go forward. But the electorate has rejected it. So you're not going to move forward. Yeah. And that's it. Now you're having a issue that has to be resolved between what the present NPP has said they will do and what is in the agreements with the IMF. Okay. So either the IMF must agree to the NPP programs or NPP must agree to IMF programs. Yeah. So that is what has to be decided now. Yeah.
sure. But if you agree to the IMF programs and what I have said, then you are going against the wishes of the electorate which rejected it. So basically, that's a dilemma others have to resolve, not me. Yeah. So basically what you are saying is that you are happy with the progress you made in the 2.5 years. I am happy with what I did. Yeah, sure. And I think that was the way to go forward fast. Yeah. But now you are in a fix where you have to decide. Yeah. If you don't, I mean, how are we going to get additional, how are you going to get additional revenue? Revenue, yes. How are you going to, for the government, which means, are you going to put any new taxes? If so, where? The government has, the present government has said that they'd like to raise the ceiling. Yes, you can raise the ceiling, but then you'll have to tax something elsewhere. Thank you. And already there's a tax on property which they proposed. We said there were a lot of problems on it. So if that tax doesn't come in next year, where is the government going to find this money? So this whole issue is, can you bring down the taxes as promised? Yeah. Can you bring down the taxes as promised? Secondly, if there's a Middle East war and the price of oil goes up to about 110 or so, how are you going to deal with it? Yeah, sure. Now, these are issues which you have to deal with, because already we have shown a way, it has been rejected, so where are you going to? That's the issue. Thank you. Thank you. In fact, I must say something about this audience also. This audience was also eagerly awaiting this session, and it showcases their willingness to understand deeper dimensions of national politics. Please put your hands together and give a round of applause to yourself for coming here to listen to this. Thank you. So with this I move on to President Chandrika Bandaranayak Kumaratunga. You started talking about corruption and I said we'll come to that. Corruption had been a pivotal issue in Sri Lanka's political system for 1.5 decades, even preceding your rule. You also struggled to address transparency and accountability effectively. Corruption Perception Index slipped from 57 in 2002 to 67 in 2004. We dropped 10 positions in 2 years, Sri Lanka, according to the Corruption Perception Index. Can you tell us about your approach to tackle bribery and corruption during your term of office? What were the barriers and limitations you faced in implementing your proposals in this regard? I mean, we would like to know also, is our corruption largely attributable to institutional weakness also? I hope it's a fair question by the audience. I think corruption is the one factor that has completely destroyed not only our economy, that's obvious. We became bankrupt because of the huge, massive corruption that went on in two governments before we declared ourselves bankrupt. But it has also destroyed our entire society. Yeah. From the small child upwards, the whole attitude of corruption, the lack of ethics that goes also with corruption, and the lack of action against that kind of thing. And when I say corruption, it's not only financial corruption, it's corruption of every sort. For example, nepotism is corruption. Nepotism, okay. You come to power and you fill your ministry with all your family members. So, that is also corruption. Yeah. Yes. It's not the qualified people who get the jobs, it's the family members because of the blood connection. So naturally the government goes down. So I think there has to be a massive, massive program against corruption in every form. It has to begin with the schools. It has to begin with year 1 in the schools. Education. Children's attitudes have to be completely changed. The education system has to be overhauled. It has to be stood on its head and completely overhauled. It's archaic. It's completely pre-modern. The education reforms, which another thing that I'm very proud of, which we brought in, and we were congratulated by World Bank, by this one, that one, IMF, and the whole world on it. We achieved a lot. The results, the statistics show it.
all those things were just left to fall by the wayside by the next government, and nobody else picked it up. So for 20 years, the education system is just rotting there. Not only are the children not taught properly to face up to the challenges of the modern society, modern world, they also don't have any ethics. When we went to school, we were taught ethics, how to be good human beings. Yes. So even the temples don't teach that. I don't know whether the churches do, but the temples don't. So, arakku bonde pa, cigarette bonde pa kena echcharai. So the school system, like we had a special subject on ethics. We had another subject on peace. So from there itself, with modernizing education, you had to introduce ethics. පුරවැසි අධ්‍යාපනය කියන subject එක. මොකක් හරි ඒ වගේ වචනයක්. And that is how you build leaders. එක එකක්. The attitudes of the people have to be changed from the small child. Then, of course, we have to have we have the laws. I don't think we need any more laws for anti-corruption. We have all the laws. We still need more. Well, I'll be very happy if the more laws there are, the better, because we have to stop this scourge in our society. So if more laws are required, yes, we brought in a lot of laws in '94 against corruption. We built the Bribery and Corruption Commission. There was something, but we strengthened it. Then the government of President Wickremesinghe brought in new laws recently. So the laws have to be there first. Secondly, you have to have systems and procedures. Laws are not enough. Systems and procedures to control corruption in government. The font of corruption in government are tenders. There have to be very clear tender procedures. For the first time... So you thought our systems and procedures were not strong enough even then? No. In '94, we brought in something called the tender procedures document. Yes. I personally got involved in drafting it, and I remember within 1 year we sent it to all the secretaries of ministries saying you cannot carry out any tender outside of these procedures given in this. Everything was in that, including what do you call these tenders that are not procurement process. Procurement process, but tenders that are not called for unsolicited. Even for unsolicited proposals, we had a separate chapter how to regularize that, and we were able to control corruption quite a lot with that. Then, secondly, of course, the ethics again. Who's going to lead it? You can have all the laws and all the systems and procedures were thrown out by the 2005 to 15 government. But even if they are there in name, the people who implement it have to have the right attitudes. Yeah, sure. They have to be completely scrupulously honest. Yeah, scrupulously honest. Yes, because today our society has learned to say, for example, a businessman wants to get a tender. He comes and lands $1 million on your table and says, "Give this to me." It has happened to me. $5 million were brought to my table in Parliament, to the Prime Minister's table. I was still Prime Minister then. And I said, "Take it and get out now." And it was brought by the husband of a junior minister in my government. I said, "I'll have you arrested now. Get out with this now," with a Singaporean businessman. So you have to have that ethics to be able to have the strength to refuse. Okay. So thank you. You have to begin with the children's minds. I don't know whether you can change the adults who have got so used to corruption now. Yeah. We had a president who used to say, "One tarang horakang karapalla ahu wende vitarak epa." He said this to his cabinet. And he used to say this to his Palat Sabha MPs, parliamentary MPs, and his Pradesh Sabha members. So, kola one tarang horakang keruwa. Kawat elluwe naha. So, this system is what has completely bedeviled our country. And you know, some private sector people may think, a lot of you are connected to the private sector, apita himin sare gila pitipase kiyak hari dila, we can get our project, and that's that. But what you don't realize is, okay, you may get that project for once, twice, but when that becomes the practice of the whole country, the country becomes bankrupt, as we did 2 or 3 years ago.
And then Thank you, madam. that bankruptcy will affect you also. You may have got one business, but what about the rest of the business? Yes, yeah. Thank you. So this has to be explained to people. මේක නිකම් බණ කියනවා වගේ කියන්න වෙනවා. ළමයින්ට උගන්වන්න වෙනවා. Ethics will have to be taught. And ethics is not only for corruption. I mean, today you know the number of children, women and children who are getting sexually abused. Sexually harassed. මුල ඉඳලා පරම්පරාවක් හැටියටම Wives who are harassed in their homes by their husbands. There are 5 women around me who are working for me, some of them, whose husbands come home drunk and abuse them every day. So 5 people are filing for divorce. 5 young people who are around me. So this has become an absolute scourge. And we have to handle this kind of thing. So corruption, violence in society. And I think without that, any government without a very focused, organized program led by visionary people, men and women, will not be able to do much without changing this. Yeah, because now, for example, I must congratulate President Wickremesinghe for your achievements in the economic field, for stabilizing the economy after it was about to go down the drain. It had already started going down the drain, but there was a little bit more to flush it completely down. And you saved it with the IMF program and other things. But corruption was still rampant. Yeah. Thank you. Thank you. He'll come back. You are not corrupt. Thank you. A lot of people around you were corrupt. So if that continued, even the achievements, even your victories would have become failures. Sure. Because what you gain from there, you are losing from the other side. Yeah. And you can't develop the country. Okay, you stabilize the economy, but the very next step is to develop education. Educate our children properly so that they can take up the challenges. Agriculture, develop agriculture, industries, small industries, SMEs and all this. Yeah. For that kind of development, you need, well, the government needs much more money than what you get by thank you. restructuring. Thank you. Yes. Debts. Thank you. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔඩියන්ස් එකෙන්. මේකත් ඇත්තටම මේ පංචාවසා දූෂණයට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ඔබ ජනාධිපති ධූරයට පත් වුණේ 2015 දී. එතකොට ඒ වන විටත් රටේ දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතාබහක් තිබුණා. දූෂණ දර්ශකයේ ඔබ රට බාර ගන්න වෙලාවට 67 තිබිච්ච 2004 දී 67 තිබිච්ච දූෂණය පිළිබඳ දර්ශකය ඔබ රට බාර ගන්නකොට 85 දක්වා ඇවිල්ලා තිබුණා. හැබැයි 2019 ඔබ රාජ්‍ය පාලනය අවසන් කරනකොට ඒක 93 බවට ගිහිල්ලා තිබුණා. එතකොට අපි දෙන්නත් ඇත්තටම මේ ආයතනික දූෂණය ගැන ජනාධිපතිතුමා අපි කතා කරලා තියෙනවා. අපි දෙන්නත් පෞද්ගලිකව කතා කරලා තියෙනවා ආයතනික දූෂණය ගැන. එතකොට අප රටක් හැටියට දූෂණය අවම කරගන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා ඔබතුමාගෙන් අහනවා ඔඩියන්ස් එක. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම මේ මට මතකයි ඔබතුමාගේ ලේකම් වරයාටත් දූෂණ චේතනාවක් ඇවිල්ලා ඔබතුමා ඇත්තට මං හිතන්නේ ඒකට ඇඟිලි ගහන්න නැතුව එයා සිරගතත් වුණා. මගේ මේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ඒ වගේම මම පත් කරපු සංස්ථාවක සභාපතිවරයෙක් ඒගොල්ලෝ අහුණා. ඔව්. බරපතල චෝදනා යටතේ. ඔව්. දවස් 2-3ක් යනකම් අල්ලාසා දූෂණ කොමිසම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශ ගත්ත මිසක් එතනින් එහාට මුත් කරේ නෑ. මගෙන් මොකක් හරි වචනයක් එයි කියලා හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් නැවතිලා හිටියා. මේක සේව් කරන්න පුළුවන්. මගේ යටතේ හිටපු නිලධාරීන් නිසා. නමුත් මම වචනයක්වත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරේ නැහැ. මම පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඕගොල්ලෝ නීතිය හරියට කරන්න. මට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ඇරෙන්න මට වෙන කරන්න දෙයක් මම ඌට අත ගහන කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. දැන් ඇත්තම කියනවා නම් දැන් මගේ දැන් ඔය චෝදනා වගේම මගේම සහෝදරයා පොළොන්නරුවේ ඉන්න එයා බීමත්ව ගිහිල්ලා මේ මගේ සහෝදරෝ පිරිමි ඉන්නවා තව 5 දෙනෙක්.
බීමත්ව ගිහිල්ලා ඩිපෙන්ඩර් එකක් කෙලවගෙන ගිහිල්ලා මෝටර් සයිකලේ ගිය දෙන්නෙක් හැප්පිලා ඒ දෙන්න එතනම මැරුණා. එතකොට දවස් 3-4ක් යනකම් මම ජනාධිපති කාලේ. ඔව්. එතකොට පොලිසිය ඒ වෙනකම් මගෙන් වචනයක් එයි කියලා මෙයාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. ඔව්. පස්සේ මං තුන්වෙනි දවසේ නැත්නම් හතරවෙනි දවසේ තමයි මම ඇහුවේ ඒ SSP ඩිවිෂන් ගෙන් පොළොන්නරුවේ ඇයි තවමත් මෙයාව අත්අඩංගුවට ගන්නෙ නැත්තේ? මෙයාගේ වාහනේ හැප්පිලා දෙන්නෙක් මැරුණා නම් අනිත් අය කාගෙන් හරි ඔවැනි සිද්ධියක් වුණා නම් ඒ ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න. එතකොට මම ජනාධිපති කාලේ මගේ සහෝදරයා මාස ගාණක් රිමාන්ඩ් එකේ හිටියා. ඔව්. මම එහෙමයි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කිසිම තැනක වංචාවට දූෂණයට ඉඩ දුන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම සභාපතිතුමා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය මේකයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කොච්චර හොඳ දේවල් තිබුණත් නීති පොතේ කොච්චර හොඳ දේවල් තිබුණත් අපි අලුත් පනත් සම්මත කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ කොච්චර දූෂණ වංචා වළක්වන්න නීති රීති ගෙනාවත් ඔව් හැබැයි මේ තනතුරු වලට පත් වෙන පුජ්‍යලයින්ට පුළුවන් ඒ නීති අමතක කරලා දාලා දූෂණ වංචා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා රටේ පාලකයා හොඳ වූ තරමින්ම රටක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඊළඟට දෙවෙනි අගමැති ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි ගත්තොත් කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ 1 2 3 ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිරිසිදු වෙන්න ඕන දූෂණය වංචාවෙන් තොර වෙන්නට ඕන. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම දේශපාලඥයන් විතරද දූෂණ වංචා කරන්නේ. දැන් අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා සමහර දේශපාලඥයෝ දූෂණ වංචා කරනවා. නමුත් මම සභාපතිතුමා කොහෙත්ම කැමති නැහැ මේ පහුගිය අවුරුදු 74ම මේ රට කාපුම් මේ රට පාලනය කරුවේ කියලා කියනවා. ඒක මම සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. නැවතත් එක් කිව්ව. ඔව්. ඒ කියන්නේ 1947 පළවෙනි පාර්ලිමේන්තුව ඊළඟට 48 අපිට නිදහස හම්බ වුණේ. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් අරගලයේ තුලින් ආපු සටන් පාඨයක් තමයි අවුරුදු 74ක් මේ රට පාලනය කරපු මේ රට කාල විනාශ කෙරුවා හොරකම් කෙරුවයි කියනවා. මම මේකට කොහෙත්ම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද පළවෙනි අගමැතිවරයා ගත්තොත් ඩී සේනානායක මහත්තයා හොරෙක්ද? ඩල්ලි සේනානායක මහත්තයා ගත්තොත් හොරෙක්ද? සර්ජන් කොතලාවල ගත්තොත් හොරෙක්ද? එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ගත්තොත් හොරෙක්ද? සිරිමාව් බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ගත්තොත් හොරෙක්ද? බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාගේ 56 ආණ්ඩුවේ තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේ වංචා දූෂණ කරපු ඇමතිවරු දෙන්නෙක් අස් කෙරුවේ බණ්ඩාරනායක මහතුමා පළවෙනි වතාවට. හැබැයි බණ්ඩාරනායක මහතුමා අස් කළාට පස්සේ ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාවට ඇමතිවරයෙක් දූෂණ වංචා කළා කියලා කැබිනට් එකෙන් අස් කෙරුවේ මම අස් කෙරුවේ. එතකොට ඒ විදිහට මේ දූෂණය වංචාව කියන එක ඒකයි මම කිව්වේ නීති පොත කොච්චර තිබුණත් අපි මොනතරම් පනත් සම්මත කෙරුවත් මේ වැඩ කරන පුජ්‍යලයන් තුළ තිබිය යුතු ආධ්‍යාත්මික ගුණවගාවත් එක්ක අපි රටේ දේවල් සම්පත් හොරකම් කරන්නේ නැහැ, වංචා කරන්නේ නැහැ, දූෂණය කරන්නේ නැහැ කියන ඒ අදිෂ්ඨානය, ඒ චින්තනය සෑම කෙනෙක් තුළම තියෙන්න ඕනේ. ඒක රටේ ප්‍රධාන පාලකයාගේ ඉඳලා පුරවැසියා දක්වා ඒක යන්නට ඕනේ. දැන් අද ගත්තොත් එහෙම දැන් මම මේක කියලා මට අවශ්‍ය වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අද ඡන්දයක් කරන්න ගියාම තමුන්නාන්සලා දන්නවා මෙතන ඉන්න මේ අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමයි දන්නවා අද ඡන්දයක් කරන්න ගියාම අරක්කු නැත්නම් කොහෙත්ම වැඩ කරන්න බෑ. එතකොට හොඳ බස් එකක් දෙන්න ඕනේ යන්න රැස්වීම වලට, හොඳ කෑම එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි තත්ත්වය. නමුත් මම පළවෙනි සැලේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙලාවේ 1989 ඊටාම භීෂණ කාලේ එක පැත්තකින් LTT එක ගහනවා පොළොන්නරුව පැත්තේ. අනිත් පැත්තෙන් JVP එක ගහනවා මිනිස්සු මරනවා. ඊළඟට ඒ දෙගොල්ල මර්ධනය කරන්න ආණ්ඩුව මිනිස්සු මරනවා. ඒතකොට හොයන්න බෑ කොහෙන්ද මිනිස්සු මරන්නේ කියලා. හරිද? එහෙම තැනකින් තමයි මම උඩට ආවේ. හරිද? එතකොට එහෙම තැනකින් මම උඩට ඇවිල්ලා හැබැයි මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම
මම එදා ඉඳන් කල්පනා කරපු දෙයක් තමයි අපි හොඳ රටක් හදන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. එතකොට දැන් මම මේකයි කිව්වේ මේ දේශපාලඥයින්ට දැන් විතරක් බැන්නට වැඩක් නැහැ. දේශපාලඥයත් එකේ ඉඳන්ම හැදෙන්න ඕන. රාජ්‍ය නිලධාරී අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඉඳලා ජනාධිපති ලේකම් ඉඳලා පල්ලෙහාට හැදෙන්න ඕනේ. ඊළඟට රටේ පුරවැසියොත් යහපත් පුරවැසියෝ වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඒ තත්ත්වයන් උඩ මේ දූෂණය වංචාව නැති කරනවයි කියන එකක් තමයි මේ රටේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දූෂණ වංචා නැති කිරීම සඳහා මම දකින්නේ මේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාලා තුමියටත් මම කියන්නට ඕන මම පෞද්ගලික දකින දේ තමයි අපේ උසාවිවල තියෙන නඩුවල ප්‍රමාදය. දැන් බලන්න අපේ ආණ්ඩුව ගත්තාම මමයි රනිල් මැතිතුමා ආගමැති විදියටයි අප චන්ද්‍රිකා මැතිණිය අපිට විශාල සහයෝගයක් දුන්නා. එතකොට ඒ කාලවලදී අපි සෑහෙන පිරිසකට වංචා දූෂණ කරපු අයට නඩු දැම්මා. හරිද? හැබැයි මේක මං අධිකරණයට එහෙම අගෞරව කරනවා නෙවෙයි මට සමා වෙන්න ඕනේ අධිකරණය. මේ දැන් 46 දෙනෙක් 2020-21 නිදොස් කොට නිදහස් වුණා. ඒක අධිකරණයේ වැරද්දක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අධිකරණයට ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුද ගිහිල්ලා? ඒ යන කෙනා කවුද? එයාට උපදෙස් දෙන්නේ කවුද? එතකොට දැන් අර බියගම ගියක් තියෙන්නේ අදත් අයිතිකාරයෙක් නෑනේ. නෑ අවබෝධයි. ඒක ඇත්ත. නිදොස් කොට නිදහස්. ඒක ඇත්ත. නෑ තේරුණා. නිදොස් කොට නිදහස්. හැබැයි අදත් අයිතිකාරයෙක් නෑ. ඒක හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේවා මේ කෙරෙන්නේ. හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ සෑම තැනම නීති පොත වගේම අනික් පනත් වගේම අපේ හෘද සාක්ෂිය තුල තියෙන්න ඕනේ අපි මහජන දේපල මේවා වංචා කරන්නේ හොරගම් කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ தත්ත්වය වළක්වා ගන්න ඒක උඩ ඉඳලා පහළට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒක පහළ ඉඳන් උඩට ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. එකේ ඉඳන් පහළට තමයි යන්න ඕනේ. එහෙම ගිහිල්ලා අනික විශේෂයෙන්ම නඩු ප්‍රමාදය වළක්වන්න ඕනේ. දැන් ගත්තාම නඩුවක් දැන් බලන්න උසාවියකට ගියාම දැන් මෙතනින් නෑ දන්නවා ඇති ඉඩම් නඩුවක් ගියොත් රේප් කේස් එකක් ගියොත් මිනි මැරුමක් ගියොත් අවුරුදු කීයක් නඩුව අහනවද? අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් අහනවා. සමහර වෙලාවට ඉඩම් නඩුවට ගියාම තුන්වෙනි පරම්පරාවට යනකම් නඩුව අහනවා. පළවෙනි පරම්පරාව එක්කෙනා මැරිලා දෙවෙනි පරම්පරාව එක්කෙනා මැරිලා. බොහොම ස්තුතියි ජනාධිපතිතුමා. හරි. ලක්ෂ 13ක් 14ක් දැන් උසාවිවල ගඩ ගැහිලා තියෙනවා. එතකොට මේ නඩු ප්‍රමාදය ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකද අර වැරදි කරන මිනිස්සු මාස 3යි 6යි නැත්නම් අවුරුද්දයි අපදෙනවා එළියට දානවා. නෑ ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්න හදන්නේ මේ ආයතනික ව්‍යුහයේ තියෙන බිඳෙන සුළු බව ෆ්‍රැජිලිටි එක මේකට හුඟක් බලපානවායි කියන එක. I'll turn to President Ranil Wickremesinghe. You are assigned to the presidency following intense political turmoil, including widespread protests demanding government reforms. This political volatility required careful navigation to restore public trust and stability. These upheavals underscored the need for reforms, including addressing corruption and graft. You were able to pass then the Fiscal Responsibility Act and then Anti-Corruption Bill to address part of these problems. But it didn't lift public opinion. I wanted to ask a different question, but the question has come from the audience. Okay. The audience is asking, now, as a country, we came out of tsunami. We finished a war, a difficult war. Then we came out of the economic crisis. Now, in this 40-year span, why couldn't we effectively tackle corruption and graft? What is your response? Are you asking me to be responsible for 40 years? No, I am not asking. No, I am not asking you. But you would have had a roadmap. Okay. You would have had a roadmap. Look, sure. Only problem is, in 7 minutes' time, I have to stop speaking. What do I do? Yeah. No, go on. No, first, let us deal with this issue of corruption. Everyone talks of corruption. Yes. They talk of doing away with corruption in 1 year. Yes. Have we been able to do it? Yeah. How many governments have come to power saying we are going to do away with corruption? Yeah. Because, Mr. President, why I am asking this is, now the present president
came to power on that promise alone, really. Yes. That's the context. So I am saying is, yeah. certainly I have not condoned corruption at any stage. Yeah. We have come through a lot of things. Why is it that we are not succeeding when some other countries have? Why is it that we are not succeeding when some other... Hasn't corruption become a political tool and something for the media, and no one looks at what it has to be done? So I won't be very popular for saying this. Yes. But the fact is that we have not had a very sophisticated machinery that is needed today to control corruption. Yes. To begin with, it's not like 40 years ago. You can do something and you can get paid elsewhere. Yeah. For instance, if you get money in bitcoins, yes. we haven't the ability even to look at. There are people who are getting paid in whose transactions are in bitcoins. Yes. And our own machinery can't do it. I don't think even the present president can. So that's why I discussed with the IMF as to what we should do, because we put a number of cases in 2015 and most of them got acquitted. Yes. They got acquitted. I mean, it's not a question of doing. Yes. So look at the reality. Unless we understand the reality, you won't get rid of corruption in this country. Anyone who wants to get rid of corruption must be asked, how are you going to do it? Now, the present president talks of the anti-corruption law. Yes, you can. Yes. That by itself is not enough. And you talk of bringing the money back. First, you have to identify money. So far, there has been no identification of the funds. Secondly, how can you bring it back? This was one thing that was missing. And today we have put in the proceeds of crime bill. Then in each of these, you must be able to access more information from companies. I mean, I looked at that report and I went through with them. I'd like within 24 hours to finish it off. But we need the people who have to be trained for this. Right. And our people need the training. Sometimes some of the cases that was rejected was due to legal deficiencies on our side. We have a limited number. Do you know that we have no staff in the bribery commission? We have seconded police officers. So that had to be done. If you have seconded police officers, who is called back? In other countries, there are people who work on this. So you have to decide between seconded officers, what they say, then they can go back, they are not stuck there. So but all these pros and cons had to be weighed. So I'm just telling you how it has to be done. Most of them will say, this is why he didn't do it. But the fact is, if you are not serious in getting to the bottom of it, it will be like what we did with the economy. We played around and it just burst. But do we have a roadmap, Mr. President? Now, say in 2019, we were about 93 in the corruption index. Today, we are 115. But do we have a roadmap to reach maybe 100 in 2 years, has 90, like that? IMF has given us the roadmap. We are being supported by USAID and the World Bank to deal with it. Thank you. So it's going to be time. I mean, most of you will not agree with me. But if you want to do it off, you have to take and do it. But it means you should not tolerate anything. Tolerate it, yes. And certainly where it has come, you should not go to protect them. Yes. Let them, if they are innocent, certainly let them come out and prove that fact. At least the prosecution won't be able to establish it. But the fact is, whatever you say, you won't, I mean, basically, until you at least pass the proceeds of crime bill, technically you won't have the power even to bring back anything. And it's a very sophisticated thing, no? Yes. Today people have relations abroad. Yes. You have half your family living abroad, half your family living here. Yes. And money moves around quickly. Yes. How on earth do you know what's happening? It's not only our problem. All these countries have this same issue. So another one, then corruption is at the other level, where to get a building permit, you have to do that. So one part of it is to ensure that people's incomes are good. Countries have done it, and Sri Lanka can do it. But we must know the reality and work on it.
Yeah. Thank you. If I could have one word. Yeah, one word, yes. One into a few words. Sorry. We actually, my government brought in not only laws, institutions and systems and procedures to control corruption. And I must say corruption was controlled to a great extent. We were not able to stop it, but it was controlled to a great extent. All the big tenders, we didn't allow people to take money on it. So with the systems and procedures working properly, with, as you said, Mahendra, with honest people at the top, and especially in the crucial places, the finance ministry, the obvious president and the prime minister, President Sirisena said, and so many other serious, the important positions, and the laws, systems and procedures, and the practice, and of course, the ethics, people with the right kind of ethics, you can control it. Yeah. And I just want to remind you one thing, that we did find hidden money in 2015. The young son of a certain leader, we found that he had hidden $1,000 million in a bank in Dubai. You know it. And we couldn't bring it back. Let's not go there. Yes, maybe. I'll tell you. Okay, yes, we couldn't bring it back for certain because we didn't have the laws. And let's hope that the laws that you brought in will help. But we found it. Our CID went there, found it, got the documents. I saw with my own eyes the bank statement, but we couldn't charge them in courts because we needed the original bank statements. Okay. And the particular bank refused to give those. So with a lot of trying from your government, it didn't happen. So the hidden monies can be found with difficulty, but to bring it back is a very complicated process. Don't forget that in the Philippines, the hidden billions of the Marcos family, quite a lot of it was brought back by the Aquino government. The monies that were robbed and taken abroad by the Marcoses, some part of it was brought back to Philippines. The rest of it, they couldn't President, find. Vikram Singh. Can I? As far as the very briefly, yes. Marcos family was concerned, they had left some trails, but it took a long time. But let's not get involved in Marcos. No, I must say one thing. We were told that certain members, relatives, had kept money abroad. The bank was named the National Bank of Dubai, and they said money was there. But we sent in teams. Which had from the police, from the AG's department, and the bribery commission. No, we were not able to get anything at all to indicate what it was. Someone said it was 100 million. Someone said, but we didn't get it. I must say, no, it was not there. I mean, they came to me. Then Minister Tilak Maharapana here. Tilak Maharapana spoke with the foreign minister of UAE and with Dubai. We couldn't find the money. We both, I mean, the money away, President. No, there was no trace of money. No. There is no trace of money. There is no trace of money because I know the bank said, no, we can't disclose anything unless you have a court order from your own. Yeah, they refused to disclose. No, we didn't have we didn't have anything. We didn't have $1. We heard it was there. We went there. We have sent teams to Europe. We have sent teams to Hong Kong. We sent teams to Singapore on that MIG case. But there was nothing that came on it. No evidence, yeah. And now let people to challenge and say, prove that we have the money abroad. Thank you. And the one on Uganda, I think that person is withdrawing that. The allegation. ඇත්තටම දැන් නම් වෙලා හුඟක් පහු වෙලා තියෙන්නේ. මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාට ඇත්ත තව ක්වෙස්චන් රවුන්ඩ් එකක් තිබුණා. හැබැයි අපිට වෙලා නැහැ. ජනාධිපතිතුමනි මං හිතන්නේ මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න මේ වරලක් ජනකාධිකාරී ආයතනය පෙළඹෙනකොට මට හිතෙනවා වරලක් ජනකාධිකාරී ආයතනයට තියෙනවා පොඩි පසුතැවිල්ලක් කියලා. ඒ පසුතැවිල්ල තමයි ලංකාවේ තියෙන සමාගම් වලින් 50%ක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෝ ඉන්නේ ගණකාධිකාරීවරු. හැබැයි
වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයට තියෙන පසුතැවිල්ල තමයි වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් එහෙම නැත්නම් ගණකාධිකාරීවරයෙක්ව මේ රටේ ජනාධිපති කරන්න බැරි වෙච්ච එක. එතකොට මෙතන ඉන්නවා නම් මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න ඕනයි කියලා හිතන එක්කෙනෙක්. එයාට දෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? එයාට දෙන උපදේශ මොකද්ද? නෑ ඊට වැඩිය දෙයක්. I'll come to that. All of you, both of you will be. No. වරලත් ඒ කණ්ඩායමක් ඕනනම් විගණාධිපතිවරයෙක් ජනාධිපති උනේ නෑ. ඒත් UNPA සභාපති වුණා මිස්ටර් පණ්ඩිතරත්න. එතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම ජනාධිපතිගේ දකුණු අත වාගේ ක්‍රියා කළා. මහවැලිය සාර්ථක කරේ එතුමා නිසා. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැඳුනොත් මෙයාට උඩහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි රටේ CEO කෙනෙක් වෙන්න බැරි? කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි රටේ CEO කෙනෙක් වෙන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මොකද්ද දෙන උපදේශ මොන වගේ දේවල්ද? CEO කෙනෙක්ගේ අපේ මේවා ඊට වඩා වෙනස්. ඔව්. ස්ටීව් ජොබ්ස් ඇමරිකාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙන්න බෑනේ. බෑනේ. ඔව්. හරි. හරිද? හරි. ඒක කරපු එකම පුද්ගලයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඔබතුමාගේ අදහසක් තියනවද මේ ගැන? ඔව් දැන් මේකයි. දැන් ඔබතුමා කිව්වට මේ ඉන්න කවුරුවත් ආවේ නෑනේ මේ චන්ද්‍රික ඉදිරිපත් වෙන්නේ නෑ. ඉතින් ආවනම් අපි එපා කියනවාද? අපි එපා කියන්නේ නෑ. කවුරුත් එපා කියන්නේ නෑ. ඒක නිසා මේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනාගතයේදී ඔබතුමාලගේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා වේවා කියලා. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. Would you like to say anything to the members? ඔව් ඉතින් මේක හැම වෙලෙම පාලනය කරන්නේ නීතිඥයෝ. නීතිඥයෝ. ඒක තමයි. ඔයගොල්ලෝ වැරදි වෘත්තියේ ඉන්නේ. වැරදි වෘත්තියේ. වෘත්තිය වැරදි. Wrong profession. President Kumaratunga, would you like to say anything to the members about political aspirations if they have? The complexities or whatever the advice you would like to give? මම නම් හිතනවා සිංහලෙන් කිව්වට කවන්නේ නෑනේ. කමන්නේ. මේ රටේ හැම කෙනාටම දොරල් විවෘත වෙන්න ඕනේ උගත් වැදගත් මම වැදගත් කියනකොට කියන්නේ ethical හැම කෙනාටම දොරටු විවෘත වෙන්න ඕනේ නායකත්වයට එන්න. එක්තරා කණ්ඩායමක් මේ රටේ නායකත්වයේ දැහැගෙන හිටියා දැන් අවුරුදු 76ක් හොඳටම ඇති අලුත් කට්ටියක් එන්න ඕනේ. හැබැයි අර නිර්ණායකයන් තියෙන්න ඕනේ. උගත් වෙන්න ඕනේ. පාලනය පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. management. That is where I would say a CEO would do better than a lot of politicians as you know governance of the country. පාලනය පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අවංකකම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. දැන් මම මගේ වෙලාව ගත කරන්නේ දේශපාලනයට නෙමෙයි අලුත් තරුණ නායකයෝ හදන්න. ආයතන කීපයක් හදාගෙන we are building leaders. Thank you. Leadership. ඉතින් මම ඒක විශ්වාස කරන නිසා. Thank you. Can I ඉතින් මේ can I have so every one of you has a chance if you can subscribe to those conditions. මේ ජනාධිපතිතුමියනේ මේ උගතුනුත් ඉන්නවා හරියට හොරකම් කරන අය. ඉතින් මේ කරුණේවද? මට ඒක ඇහුන්නේ නැහැ. අමාත්‍යංශවල ඔබතුමාලා දෙන්නම දන්නවා ඇමතිට හොරකම් කරන්න බෑ අමාත්‍යංශ ලේකනුයි චීෆ් එකවුන්ටනුයි දන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ තමයි ඒ දෙන්නත් පටන් ගන්නවා අපේ මහේකා එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් ගහමු කියලා. ඔබතුමාගේ එතුමා කිව්ව එකේ තියෙනවා. Even other than unsolicited one. Yes. Anything else procurement process must go through secretaries. Yes. ඒකත් ලේකම්වරුනේ මේ procurement process එක කරන්නේ. තව මට ඔබතුමියගේ අවසරය තියෙනවා. අපි එක ආයතනයක් හැදුවා ඒ සඳහා අර procurement documents හදන අතරේ මේ systems and procedures National Procurement Agency කියලා. That was a very valuable agency.
ඔක්කොම procurement ඒගොල්ලෝ oversee කෙරුවා. මේ රටේ හිටපු අවංකම නිලධාරියෝ කීප දෙනෙක් මන් තෝරලා දැම්මේ. ඒගොල්ලෝ නම් හොරු වුණෙත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඊළඟ ආණ්ඩුවෙන් ඒක වහාම කැන්සල් කරලා දැම්මා. මිස ආයිත් විශ්වාසයේ යම්කිසි දුරකට පළුදුනා කියලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන ගැන ලංකාවේ. ඒ ගැන ආපහු හැරිලා බැලුවොත් ඔබතුමාට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඊටාම කිටියෙන් උත්තරයක් දෙනවා නම් දැන් කාලය අවසාන හින්දා. නෑ මට ඔකට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. මේ රනිල් වික්‍රමතුමා මේ දැන් මෙච්චර හොඳට අපි කතා බහ කර ඉඳලා මාත් එක්ක තරහ වීදි දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉතින් නෑ තරහ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඕන කෙනෙකුට පුජ්‍යලිකව මාව හම්බුනොත් මං කියනවා. හරි ඕකේ. thank you. මං හිතන්නේ ඒක සාධාරණ උත්තරයක්. මං හිතන්නේ ඒක සාධාරණ උත්තරයක්. ඒක මගේ තනි තීන්දුවක් නෙවෙයි. හරි ඕකේ. හැබැයි ඒකේ වගකීම මම ගන්න ඕනේ. හැබැයි රාජ්‍ය නායකයෙක් වුණාම මම ඒකයි කිව්වේ බොහෝ අය හිතනවට වඩා සංකීර්ණයි. එයාට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි ජාතික වශයෙන්, අන්තර්ජාතික වශයෙන්, අභ්‍යන්තර වශයෙන් රාජ්‍ය පාලනය තුල. දැන් ඒකනේ දැන් අපි ගත්තොත් අපේ ඉතිහාසයේ ලංකාවේ මල්ලි අයියා රජ කරනවා නම් අයියාව මරලා පාලනය ගන්නවා. එතකොට බිසවරු ඉඳලා තියෙනවා රජුරුව මරලා බිසව රජකම ගත්තා. ඔව්. ඉතින් ඒ විදිහේ සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා. මොකද yeah I know actually history of the world is history of power. history of world is history of power. ආගමැති කෙනෙක් මරලා තව ආගමැති කෙනෙක් ගෙනවා. So with that would you like to say anything the last comment would you like to make? You have a comment to make, Mr. President? Yes, well, I would say far before we as conclude, presidencies, heads of government are concerned, it's not whether you are a lawyer or whether you are some other profession. Yeah. It is basically how do you know, how can you give leadership? Yeah. It's partly strength. It is partly shrewdness. Yes. It's partly maneuvering. Yeah. Did we talk of all this? Remember this, that our first Prime Minister D.S. Sennak hadn't even passed 8th standard. Yeah. You know, there are three brothers, F.R. who was a lawyer, who became a lawyer, and D.C. who became a doctor or something, another D.C., and then D.S. They were all educated at St. Thomas's. One day the father asked them, how are you doing in school? F.R. said, I am the first. D.C. said, I am the second in class. D.S. said, I am the third in class. So sometime later he dropped in at St. Thomas's, that was in Mutward. And he went to F.R.'s class, there was about 12 students, and he was there. Then he went to D.C.'s class, there were about 8 students. Then he asked the 8, he said, the master said, no, there are 2 more who haven't come. Then he went to D.S.'s class, there are only 3 students. So yeah, where are the others? And said, he is only 3. Thank you. So D.S. is the man who knew how to make it. Thank you.